Assalamu alaikum. How are you doing, my dear students? Today, inshallah, we are going to talk about a piece of grammar. You know, at the very beginning of the semester, we studied together modal verbs, and we studied the different functions and the different, ways through which we can use modal verbs, whether to talk about ability or certainty or deduction. And we explained this before we stayed at home. I hope that you're safe, inshallah. Today, inshallah, we will talk about a new lesson, a new grammatical lesson, which is adjectives, particularly the present participle and the past participle. The present participle اللي هي يعني mainly بنتكلم عن adjectives that end in ing, and the past participle is the adjective, maybe is the adjective that generally ends in ed. طبعا we have some irregular forms اللي احنا بنحفظها طبعا. طيب, the question or the main question we are tackling today is what the difference between the ing adjectives and the ed adjectives is. So this is the main, issue or the main theme of our lecture today. Okay, so let's go now. In fact, I have sent you all the materials concerning this part, and I also sent you some exercises. Let's start with, okay. So now again, adjectives ending in ed and adjectives ending in ing are the major or the theme of our lecture today. In fact, we use both adjectives, okay, to describe someone or something, okay? يعني, this is actually the major function of adjectives. So adjectives are usually used to describe or to modify a noun. When we talk grammatically about the function of adjectives, they are words that are used to modify nouns. And this is why they can come, usually they come before the noun or after what we call linking verbs, such as verb to be, seem, like, look, appear, smell, taste, and so on. In fact, the ing forms have different functions in English grammar. يعني الكلمة الأخيرة ing has different, functions. So it can function as a noun, like when I say writing is my favorite hobby. It can function as an adjective, okay, but it is never used as a verb. Okay, طيب هنتكلم بقى واحدة واحدة عن two different adjectives of our lesson today ونشوف ازاي يختلفوا ونشوف بعض التدريبات على الموضوع ده. طيب, there are many adjectives that we have in English that end in ed or ing. Yes, that's correct. They are not only endings that we use. They are not only endings that we use for verbs. لأن احنا عارفين إن احنا بنستخدم ال ing ending اللي هي الانفلكشن بتاعت ال present continuous, like I am speaking. أو بنستخدم برضو ال ed as an inflection of verbs, like, visited. فال ed وال ing are not just suffixes that we use to mark verbs, okay, in different tenses, but actually they can be used as adjectives. An adjective that ends in ing is used to describe someone or something. ونخلي بالنا ان احنا فاكرين زمان كان بعض التيتشرز in the secondary school يقولنا ايه ان ال ing تستخدم to describe things, whereas the ed adjectives are used to describe persons. وطبعا this is not correct. يعني او let's say this cannot be generalized as a rule in grammar. Okay, فاحنا عندنا ال ing adjective can be used to describe a person or a thing, a person or a thing. Okay, so an adjective that ends in ing is used to describe someone or something that causes a certain effect. يبقى خلينا بالنا this is the difference. In fact, يعني الفكرة مش فكرة persons و things، الفكرة في الفانكشن. Okay, فعندنا ال ing adjectives are used to describe a person or a thing that causes an effect or creates the effect. يبقى الفرق الأساسي إن ال ing
it is like اسم الفاعل in Arabic. So it is usually used to adjective الآخر ng is usually used to describe the creator of the effect or the action, the one that causes the effect. فعلى سبيل المثال when I say this is a boring lecture مثلا يعني okay. إذا هنا كلمة boring is an adjective that describes the lecture صح؟ طيب السؤال بقى is the lecture أو does the lecture create the effect of boredom or the lecture is affected by it؟ يعني هل ممكن مثلا ان اللكتشر دي هي يكون عندها ملل؟ لا طبعا. وعشان كده في الخطأ او الغلط الشائع ان هو الاي دي تستخدم لوصف الاشخاص. لا يعني ممكن برضه استخدمها لوصف الاشياء ولكن في سياق اخر. لكن حينما يتعلق الامر بفيلينجز ما اقدرش استخدم طبعا الاي دي لوصف ايه؟ لوصف شيء. يعني في المثال اللي عندنا a boring lecture صعب طبعا اقول a bored lecture لان لو قلت a bored lecture كأن اللكتشر is affected or is او has received the effect of boredom. وده ما بيحصلش. عمرنا ما شفنا مثلا محاضرة ملانة يعني هي اللي عندها ملل. لكن لما اقول a boring lecture معناها ان that lecture causes the audience to feel bored. اما اقول a boring teacher حد يقول ايه؟ يعني المحاضرة النهارده مملة والteacher is so boring. Okay. يبقى it means that the teacher has created the effect of boredom. Okay. يبقى إذا هو اللي عمل ده. لكن لما أقول what's wrong the teacher seems bored لو قلت بقى bored اللي هنشرحه حالا يبقى إذا هنا هو اللي ملول هو اللي وقع عليه إيه الملل. Okay. So in these two examples both the lecture and the teacher cause or create the effect of boredom. تمام؟ طيب. بعد كده عندنا adjectives ending in ed. An adjective that ends in ed is used to describe someone or something that is affected by or receives the effect. يبقى لما أقول a bored teacher يبقى the teacher feels bored. لكن a boring teacher the teacher creates the effect the feeling of boredom. A destroyed house فاكرين بقى في الأول لما قلت إنه الخطأ الشائع إن ed adjectives بتصف ال persons. لا ما هو عندنا كلمة a destroyed house adjective آخرها ed وعلى الرغم من ذلك هي بتصف إيه شيء. يبقى لما أقول a destroyed house معناها the house is destroyed. It has been affected. Okay. يبقى again لما أقول my girlfriend is bored يبقى she feels bored. She is affected by someone. لكن my girlfriend is boring. She makes me and other people bored. يبقى she is a boring person. She is the one who creates the feeling of boredom. Okay. طيب, as I said, you can use these adjectives to describe people or situations, but we should be careful that you have to be careful that you are using the correct adjective. For example, there's a big difference in the meaning between I am confused and I am confusing. So what is the difference? I want to say I am confused, it means I have been affected by confusion. I feel that, sense of confusion. Like, for example, oh my God, what's going on? I feel confused or I am confused. It means I don't understand what's going on. But when I say I am confusing, it means I confuse people or others to be confused. فمثال آخر يعني ده أوضح. لما أقول the students are very frustrated. Okay, the students are very frustrated, and the results of the exam are very frustrating. Okay. So what is the difference here? When I say the students are very frustrated, it means that they're affected by frustration. Okay, now I'm describing their status, our status of mind or status of all their feelings. When I say the results of the exam are very frustrating, it means that those who got the results are frustrated by the results. But the results caused people or caused the recipients of the results to feel frustrated.
عارفين يعني زي في اللغه العربيه كلمه frustrated اللي هي اسم الفاعل معناها محبط، لكن كلمه frustrating اللي هو عفوا كلمه frustrated اللي هي اسم المفعول معناها محبط، لكن كلمه frustrating اللي هي اسم الفاعل معناها محبط. Like in Arabic here the same idea. If I say محبط يعني وقع عليه الإحباط، محبط يعني هو بيتسبب أو بيصدر الإحباط. Okay, يبقى again the major difference here is that frustrated is again like اسم المفعول in Arabic. It describes that someone has been affected by the sense of frustration, but the word frustrating is اسم الفاعل. It describes someone who has caused frustrations or frustration to others. Okay, شباب؟ طبعا برضو حاجه تانية اقولها بسرعه، مش معنى انا بقول ان الادجكتيف اخرها اي دي يبقى بس الادجكتيفز الباست بارتيسيبل اخرها اي دي، لا، اي باست بارتيسيبل سواء كان اخره اي دي او اي ان او اي شكل من اشكال الايه التصريف الثالث زي ما احنا عارفين. يعني مثلا لما اقول ستولن، ما ستولن مش اخرها اي دي، ولكنها برضو ينطبق على نفس القاعده. it is an adjective لانها past participle، فاقول stolen. okay I saw the stolen car. okay I got the sold, let's say sold jeans. okay يبقى برضو سواء stolen او sold الاثنين past participle، فبالتالي تنطبق عليهم نفس القاعده. فاحنا لما بنقول اي دي مش بنقصد بيها الكلمات فقط اللي بتنتهي، لا، بنقصد اي verb ليه past participle. الباست participle can be used as an adjective. الباست participle يبقى احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها البريزنت participle اللي هو عباره عن الverb plus ing، تمام، وعندنا الباست participle اللي هو الثيرد form of the verb. احنا عندنا الثيرد form ده لو كان regular هيكون اخره دي، لو كان irregular مش هيكون طبعا اخره دي. طيب دي حاجه. okay. لسه في نقطه ثانيه مهمه عايز اقولها لحضراتكم، بس ايه نكمل الاول. Note that the sentences below are to highlight the difference between the two types of adjectives. They are not common to do so because they sound repetitive. بس المقصود ان احنا نوضح المعنى. تمام؟ طيب. I was shocked by how shocking the accident was last night. يبقى عندنا كلمة shocked describe the person. Okay, it describes the person who has been affected by shock. لكن لما اقول shocking the accident was shocking يبقى انا بوصف الحاجة اللي سببت الصدمة. They were frightened يبقى انا I have been affected by fear. لكن لما اقول the coaster okay ride was frightening, it has caused fear. I am annoyed يبقى I have been affected by annoyance، لكن I have been annoying يعني I cause people to feel annoyed. okay وقلنا الفرق بين. ناخد examples أخرى. This grammar lesson is boring. I am bored. يبقى إذا ده قلنا قبل كده. I'm tired right now. يبقى I feel tired. But the lesson okay or writing or the flight or the game was tiring. Yesterday I played football with my friends and the game was so tiring. لما أقول the game was so tiring it means it has caused us to feel tired. Public toilets are usually disgusting. I am disgusted by the smell in some of them. لما أقول I am disgusted معناها إن أنا I feel disgusted. أنا I have been affected by that sense of feeling. لكن oh my God what you're doing you are disgusting. انت اللي مثير للاشمئزاز. لكن لما اقول I am disgusted معناها انا اللي ايه؟ انا حاسس بالايه؟ بالاشمئزاز. okay your speech was very inspiring. فلما اقول inspiring معناها it has inspired us. I am now inspired معناها I have been affected by what you have said and this is why I am inspired. اوكي يا شباب، ملحوظه اخيره بس في هذا يعني concern او disregard. adjectives are modifiers. يعني احنا بنتكلم عن adjectives باعتبارهم ايه؟ modifiers. طب يعني ايه modifiers؟ Modifiers are words that are used to describe either noun or a verb. زي مثلا adjectives والadverbs. adjectives usually have
one function as I said at the very beginning that they are used to describe nouns. طيب مكان الادجكتيف المتعارف عليه فين before the noun، لكن مع ال present participle وال past participle بيكون لهم ممكن يجوا قبل او بعد الايه النوع. يعني ناخد مثال لما اقول مثلا ايه the child crying in the living room is my son. The child crying in the living room is my son. اوكي طيب هنا الادجكتيف اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي ايه؟ اللي هي crying. تمام؟ يعني هنا مكانها فين البوزيشن بتاعها before the noun or after the noun؟ هنا after the noun. اوكي يبقى the child crying يبقى crying هنا is an adjective that is هنا it modifies the noun child. طيب. لو انا قلت بقى the crying child is my son يبقى اذا هنا ده الترتيب المنطقي بتاع الايه اللي احنا عارفينه اللي هو the crying او the word crying اللي هي an adjective is used here before the noun. يبقى ناخد مثال على ال past participle اللي هو ال ed او التصريف التالي زي ما احنا بنوصفه او بنعبر عنه. مثلا the stolen okay car okay is let's say Mercedes. The stolen car is Mercedes. يبقى إذا هنا where is the adjective stolen لأنها past participle يعني بتساوي ed adjectives. طيب هنا get before or after the noun؟ get before the noun. طيب the car stolen okay in the morning is Mercedes. طب هنا جت فين؟ the car stolen. يبقى stolen هنا as an adjective جت بعد النون مش ايه؟ مش قبل. اوكي؟ ده لما اقول مثلا the products مثال اخير developed by China are cheap. اوكي؟ يبقى انا the products developed يبقى اذا developed جايه بعد كلمه products اللي هي noun فبرضه هتبقى هنا ايه؟ adjective. اوكي؟ يبقى اذا هنا بقى ال ing adjectives وال past participle او ال ed adjectives can be used either before the noun or after the noun. تعالوا نروح على يعني بسرعه كده exercise نشوف هنأدي فيه ازاي. Number 1. My nephew was by the clown. هتبقى amusing or amused? I have to ask myself a question. Is the nephew, was the nephew the one who amused the clown or he was affected or amused by the clown؟ طبعا واضح هنستخدم هنا ايه؟ amused. يبقى number 1 تبقى amused. Number 2, it's so frustrated. No matter how much I study, I can't seem to remember this vocabulary. طيب أنا بقول it فأنا يعني غالبا ومع الفيلينجز احنا قلنا جزء من القاعدة اللي احنا خدناها زمان فيها جزء من الصح ان هو I cannot describe a thing using ed adjectives if the adjective is about a feeling لأن هو الجماد ماهوش feeling صح؟ ماهوش مشاعر. يبقى إذا هتبقى it is frustrating. وليه it is frustrating؟ لأن هو الفاكت دي هي اللي it caused me to be frustrated. This lesson is so boring ولا bored؟ boring. تمام. Okay. لكن you feel you are bored. Are you? I'm feeling depressed ولا depressing. So I'm going to go home, eat some chocolate and go to bed early with a good book. يبقى أنا هنا إيه؟ I'm describing a feelings. Okay, my feelings. Okay. هنا am I affected or am I causing the feeling of depression؟ يبقى إذا تمام تمام. يبقى كده نستخدم هنا I'm feeling إيه؟ depressed. تمام يعني طبعا حضراتكم بقى ايه at home بتحلوا بقيه التدريبات. دلوقتي لازم بقى ننتقل على درس اخر الا وهو الاكتيف اند باسيف.
Okay, the second part of the lecture is about the active and the passive. أنا برضو يعني I sent you all the materials. First of all, we need to know that English actually is into using active, passive more than active. يعني اللغة العربية بتميل أكتر لاستخدام الأكتف، لكن الإنجليش is more into using passive voice. طيب الاكتف او احنا بنسميه المبني المعلوم، زي ما احنا عارفين المبني المعلوم لما يكون طبعا يعني الحاجات دي احنا خدناها كتير قبل كده، ولكن بنأكد بس على فكره ليه بنستخدم الباسيف. احنا we use the passive in different cases. One of them is when we don't know the door of the action. يعني احنا مش عارفين نعمل action ف it's better to use the passive. If we want to not to tell who did the action، يعني مش عايزين نقول مين اللي عمل action. يعني على سبيل المثال when I say لو قلنا ان احمد broke the window, بس I don't want to tell people that the window was broken by احمد، فالافضل اقول ايه the window was broken. هنا I don't want to reveal the door of the action. I know the door of the action but I don't want to reveal who did the action. Okay. برضه بنستخدم الباسيف when we want to lay more emphasis on the action other than the door of the action. يعني احيانا عايزين نركز على الاكشنز نفسه مش اللي عمل الاكشن. فلما نقول مثلا the lamp was invented by Edison، انا هنا عايز اكد على الاكشن او invention اكتر ما اكد على مين اللي invented the lamp. الباسيف الفورمولا بتاعته بسيطه جدا، هي بتعتمد ان انا دايما ببدا بالاوبجكت. يعني هبدا بالاوبجكت. لما اقول احمد broke the window، فين الاوبجكت هنا؟ طبعا the window، فهبدا بيها. بعد كده احط verb to be depending upon the tense of the original sentence and whether the new or the object whether it is singular or plural. فمع ال present مثلا وال past simple بستخدم يا إما am is are أو was أو were. okay. وبعد كده بحط دايما ال past participle of the verb. أحيانا ممكن أحط، وده this is optional، by plus agent. by plus agent. Okay, and then the full stop. يبقى إذا بحط am is or was were ده depending upon what tense the tense itself and whether the new subject أو الأوبجكت بقى في الحالة بتاعتنا يعني هنا اللي بقى السبجكت الجملة الجديدة whether it is singular or plural. ناخد مثال لما نقول مثلا she waters the flowers every day. She waters the flowers every day. هنا عشان اعمل الجمله دي للباسيف هبدا طبعا بالايه؟ بالاوبجكت اللي هو the flowers. اوكي. طيب لما اقول the flowers دي بقت الايه؟ بقت اللي كانت الاوبجكت بتاعت الجمله الاصليه. I have to ask myself two questions. The first one is which tense؟ أنا زمن ايه؟ تاني حاجه الاوبجكت اللي هو بدا يعني اصبح دلوقتي السبجكت بتاع الجمله الجديده، هل هو singular ولا plural؟ هو هنا بقى plural. تمام؟ طيب واحنا في زمن waters ده present simple، يبقى اذا نقول ايه؟ the flowers تمام are، والpast participle من watered. اوكي. ممكن طبعا اقول by her او ممكن ما احطهاش، this is طبعا ايه؟ option for you. طيب لما اقول مثلا the man stole the bag، طبعا بنجيب جمل سهله بس بسيطه عشان وقتنا وعشان بس نوضح. طيب the man stole the bag، فين الاوبجكت بتاعت طبعا يبقى ايه؟ the bag. برافو. اوكي. طيب احنا في زمن الباست يبقى اقول ايه؟ يا was يا were حسب هل the bag singular ولا plural. تمام. هنا the bag is singular يبقى the bag was stolen. لو عايز احط by the man احطها. اوكي. ده في حاله البريزنت simple والباست simple. بعد كده في حاله البريزنت continuous والباست continuous نفس الفكره، ببدا بالايه؟ بالاوبجكت. بعد كده بحط برضو am او is او are او was او were. هنا because we are in the present continuous لازم نحط كمان عندنا ايه؟ برافو the word being. وبعد كده بحط ال past participle، ولو عايز احط by زائد الايجنت اللي هو الاوريجينال دور اوف ذا اكشن. الاوريجينال دور اوف ذا اكشن طبعا ده برضه هيكون ايه؟ اوبشنال بالنسبه لي. فلما اقول مثلا she is cleaning the kitchen. اوكي.
يبقى لما نيجي احولها للباسيف طبعا the object is the kitchen. Okay, and then which tense? Present يبقى is, and then we add being, and then cleaned. طبعا I can add by her or I just can omit it. Both are correct. Okay, نقول he was painting the rooms. Okay, لو انا عايز بقى احولها الاوبجكت بتاعنا برافو the rooms. طيب انا الزمن ايه؟ الباست continuous او الباست. اوكي طيب كلمه the rooms is it singular or plural؟ لا plural يبقى احط من عندي where. بعد كده احط من عندي being okay painted by him. اوكي ده في زمن present والpast continuous. في زمن present لو كان if I want to change a sentence into the passive voice وهي كانت اصلا في زمن present والpast continuous. بعد كده نيجي على past simple. برضه في زمن past simple هنبتدي برضه كالعاده object. بعد كده نحط بقى ايه was او were. وبعد كده احنا قلنا الباست سمبل شرحنا الباست سمبل والباست البريزنت سمبل والباست سمبل. يبقى احنا كده خلصنا البريزنت سمبل والباست سمبل والبريزنت كونتينوس والباست كونتينوس. نروح على البريزنت بيرفكت والباست بيرفكت. هيكون عندنا برضو الاوبجكت. بعد كده نستخدم has or have or had depending on which tense I'm using. يعني لو كان احنا في البريزنت بيرفكت فهاز او have، لو في الباست بيرفكت بنستخدم had. كده نحط من عندنا شكل من اشكال verb to be and then الباست participle وزي ما اتفقنا برضو الباين plus agent. This is optional for me. Okay, let's have an example. When I say the nice boy has helped the poor ladies. الجملة دي زي ما احنا شايفين في الزمن الايه؟ البريزنت. تمام؟ perfect. لما نيجي نحول ده the poor ladies. تمام؟ برافو. ان احنا هنا في الزمن البريزنت بيرفكت نستخدم يا has يا have، لكن كلمة ladies تبقى plural فبالتالي استخدم كلمة ايه؟ have then helped. طبعا ممكن احط by the nice boy او يعني اقف عند كده. اوكي. اخر حاجه من اشكال او اخر شكل من اشكال الاسر لما بستخدم المودال verbs. So it's very easy. We use the modal verb. We start first by the object. بعد كده المودال verb الموجود in most cases بس طبعا have to has to will change has and have according to whether the object اللي هو بقى subject بتاع الجمله singular or plural. Modal verb and then we have be and then we have the past participle. And if we want to add by, that's fine. This is again option. For example, I want to say the teacher will send the lecture by mail. Okay, so I'd say the lecture will be sent by by the teacher or يعني طبعا this is option by the teacher and this is option as I said. Okay, another example. Okay, she is going to give a party. Okay, she's going to give a party, so a party is going to be given by her. Okay, he must have done the whole study. Okay, the whole study must have been done by him. Okay, I sent you all the materials سواء PDF materials where with every grammatical unit I sent you a video okay to watch it. Okay, فيا ريت نذاكر الماتيريالز اللي احنا خدناها ونبص بسرعه على المحاضره بتاعت النهارده ديت ونذاكر كمان الايه
الفيديوز اللي انا بعتها اللي بتشرح بتفصيل how to handle all the grammatical words. كل الماتيريالز I have sent you all the materials على الواتساب جروب، فيا ريت الناس يعني تتابعنا اكتر من كده وتحاول ان هي اول باول تتفرج على الحاجات. طيب ناخد امثله بس بسرعه كده. يعني مثال لما اقول the hunter killed the lion. The hunter killed the lion. If you look at this sentence هتلاقي ان الجمله بزمن الباست، يبقى هنطبق القاعده بتاعت الباست، يبقى the lion was killed by the hunter. Someone has cleaned the windows. يبقى the windows have been. الجمله هنا زمن البريزنت بيرفكت، يبقى the windows have been cleaned. هنا ما اضفناش by someone، لان هو لما اقول someone has cleaned the window معناها انه the doer of the action is not known to me. هو انا اصلا مش عارف مين اللي عمل الاكشن، فبالتالي احط by someone ازاي؟ مش تنفع طبعا. طب انه مش معروف فمش محتاجين نحط ايه بقى. اوكي، ادي شكل التصحيح ده بيعتمد على الفيرب to be. فمثلا عندنا في ال present simple English is spoken all over the world. في ال present perfect the windows have been cleaned. ال past continuous lunch was being served. Future استخدام modal verbs the work will be finished soon. برضه modal verb they might have been invited to the party. Okay. طيب تعالوا نبص مثلا على احيانا بيكون عندنا الفيرب زي اللغه العربيه بنسميه transitive verb. الترانزيتيف فيرب عشان اعمل باسيف لازم يكون الفيرب ترانزيتيف، يعني لازم يكون متعدي، لكن احيانا بيكون الفعل متعدل اكتر من ايه من مفعولين زي العربي بالظبط. فمثلا لما يكون عندنا جمله زي I gave him a book for his birthday، هنا we have two objects، يعني عندنا اثنين مفعولين، فيجوز نعمل ايه او ينفع نعمل الجمله بطريقتين. اوكي، مثلا ممكن اقول he was given a book، وممكن اقول a book was given to him. يبقى اذا ممكن اقول he was given a book او اقول a book was given to him. Okay. طيب بسرعه ادي البريزنت سمبل زي ما قلنا، ناخد امثله بسرعه عليه. لما اقول I stopped the car، لما نيجي طبعا الجمله هنا اكتف ولا باسيف؟ اكتف. تمام، نحولها the car is stopped. برافو عليك. طيب he spread the cheese، برضه جمله بزمن الايه؟ الاكتف، اقول ساعتها the cheese was spread. Very good. طيب the pillow is squeezed، الجمله واضحه ان هي ايه؟ passive. Dogs are fed by her، برضه الجمله واضح ان هي ايه؟ passive. He starts the generator، يبقى the generator is started. Very good. Okay. يبقى ده الجمله بزمن البريزنت، فالامور بالنسبه لي سهله جدا. طيب البريزنت كونتينيوس برضه هتلاقوا حضراتكم التركيبه بتاعته موجوده، كل حاجه موجوده اشرحها وشرحناها بسرعه. لما اقول ادي الامثله اللي عندي doctor is sterilizing the equipment، لو عايز الجمله واضحه طبعا ان هي في الزمن البريزنت كونتينيوس. لما احب احولها اقول the equipment is being sterilized. برافو عليك. لما اقول the car is being started الجمله واضحه ان هي برضه في الزمن اللي او في تركيبه الستراكشر اوف passive مش هنحول. he is digging a pit، يبقى a pit is being dug. Very good. يبقى the past participle من dig. they are stitching the tent، يبقى the tent is being stitched. تمام، دي جملتين اخرتين اهوت. الجمله الاولانيه اوكي. لما اقول a pit is being dug، وهنا a tent is being stitched. في ال present perfect ناخد عليها برضو مثال اخير. they have stirred the emotions، يبقى the emotions have been stirred. اوكي. thank you so much. ان شاء الله نلقاكم على خير في محاضره قادمه، وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين بمناسبه عيد الربيع. كل سنه واخواتنا المسيحيين سعداء ان شاء الله وخير. شكرا.